in the joints, мобильность в суставах and fascia and muscle extensibility. Oh, that's a good word. So we could just say muscle length. и фасциальная и мышечная длины. Okay, so I'm going to have you on your back with your head at this end. Okay. Enough space there with that table, or should I, for you, for that table over there? You okay? Yeah, You that's good? good. Can you show you? So, in most athletic competitions, one of the most important areas for flexibility and mobility are the hips. Одна из самых важных районов для гибкости и мобильности – это, естественно, бедренный сустав. The next most important area of equal importance are feet and ankles. Следующий, но равная значимость имеет ноги и голеностопный сустав. And then last, the third area, shoulders and shoulder blades, so scapula and shoulder joint. И третий это плеча и лопатки. So a good way to begin restoring flexibility and mobility in the hips is just lifting the lower extremities and some gentle internal, external rotation. И один из самых простых способов возвращать мобильность и гибкость к бедренному суставу – это просто поднимать ногу и заниматься легкой, удобной для пациента ротацией. This gives you an opportunity to determine how tight or how loose the hips are. И это сразу вам даст понять состояние бедра, напряженное или расслабленное. Next, we go to the ankles. Следующий мы переходим на голеностоп. So there's some inversion, and then Eversion. flexion and dorsiflexion. So plantar flexion, dorsiflexion. Plantarflexia, dorsiflexia. Then up to the shoulders. First, Переходим быстро на плеча. the shoulder joint. Сначала с суставом работаем. Then reaching under the shoulder blade. Just let you. И потом дотрагивать до лопатки, под лопаткой. So I'm just taking my hands, Просто руку just getting nice. пальцы под лопаткой, чтобы можно ее лучше манипулировать. То же самое с другой стороны. And I can just check the muscles on either side. Я могу проверить мышцы на любой стороне плеча. Okay, so first, let's start with hips. Давайте начинаем с бедром. I'm just going to hold, and then the opposite, pressing down on the foot so that we get a nice fascial stretch. Я сейчас буду держать и пятки с правой ногой, и стопа там с левой стороны, чтобы у нас было хорошее фасадное растяжение. And just holding enough where the stretch reflex starts to calm down. Я держу ее на уровень, что так называемый стресс-рефлекс, то есть когда сопротивление начинается относительно серьезно, чтобы она чувствуется. What So- stretch reflex would be? What? I'm sorry.
nerve at the tendon, Окей. so that when it feels enough stretch, it reacts to that stretch. То есть в тот момент есть в конце сухожилий есть нерв, который реагирует на When the muscle begins to rebound, contract. и когда мышцы начинает сокращение в объятии, да, то есть до этого момента он держит эту ногу, чтобы он этот момент почувствовал. Would it help if I wrote down words in English to translate later, or no? Yes. Okay. Because I can look things up later. I just write down some key words and then they can translate it later. Thank you. So I'm just using my knee to stabilize the opposite. Естественно, я здесь использую свою колену, чтобы стабилизировать ее противоположную сторону. Той стороны, в которой я работаю сейчас. Сколько секунд дает? How long you holding that? 3 to 5 seconds. С 3 до 5 секунд. А дыхание он ловит? Когда он растягивает мышцы, он дыхание ловит? Are you paying any attention to his breathing when you're doing this? I'm paying attention to his breathing, but the only thing I'm concerned about initially is that he is breathing. Okay. Он обращает внимание на это, но то, что единственное, что он подчеркивает, это то, что он дышит. Не держит дыхание никак, а чтобы он действительно дышит. But if there's pain, then I have them take a breath, and then I start the stretch, and they breathe out. Если пациент или он сам наблюдает какое-то ощущение боли, тогда он просит, чтобы он during the stretch he would breathe in, you would hold it and he would breathe out. На выдохе? Yes, so when I have them take a breath, Yeah. and then I start the stretch, Okay. То есть На выдохе. он просит его делать вдох, потом он начинает стретч, ну, это упражнение, и как скоро он начинает, тогда он просит, чтобы он выдохнул. so Сколько раз надо? How many times you repeat? typically 3 to 5 times. С 3 до 5. So when pain's involved, I begin to pay more attention to breath. Когда возникает вопрос о боли, тогда он действительно начинает больше обращать внимание на дыхание. So now I'll go to a larger hip stretch, and the two elements are how much flexion and how much internal or external rotation is applied to the femur. So the first stretch will be focused on the right side. Первый стретч, который он сейчас будет делать, первое упражнение, будет фокусирован на правую сторону, верхней части фимора. И очень важный его, это очень большой стретч, это будет whole leg. Большой стретч с ротацией внутренней и внешней. So I'll cross his legs, То есть я bring him up переключаю его into ноги flexion, and start first with just some circumduction. и начинаю с циркумдакции, This helps, с ротацией целого сустава. and this reduces stress in the lumbar spine. И это уменьшает стресс на лумбарную часть фимора. Now I'll start with the stretch, А сейчас я действительно растягиваю. and what I manipulate are the angles, either flexion, just change the angles and I change И the я stretch. просто меняю угли. So maybe the model could take his right hand and touch the area where he's feeling the stretch so they can see. Покажите, the Саша, difference. где вы ощущаете самый большой. Ага. Okay, so now if I come down just to show the difference. А теперь, And so it moves it more into the, если эффект передвигался Вот, вот здесь, вот сюда, выше, да. выше, выше. Выше вот эта часть сейчас была есть. and you feel some here, yeah? Нет. Yeah, И so ломбарная часть спины тоже. Там
Yeah, so this gets the quadratus lumborum, it gets all Влияет на this, квадрат lumborum, мышечный круг, and the glute medius. и gluteus medius. And if I come up, and I can change I get a little more flexion, and it feels more. А здесь больше центрирован на спине, на лумбарную часть спины. This hand here. And now, when I ask you to, I want you to just reach and stretch. Okay, I'll tell you when. Понял, Саш, да? Okay, reach and stretch. То есть он просто просил его, чтобы So now как I'm можно just getting this больше entire растянул length все here. тело. Ага. I just come up. Okay, relax there. Okay, now reach and stretch there. And bring that on down. Now, an important part of this stretch is to do a diagonal pattern. Да. Очень, So очень this важно here. именно диагональные линии, да? So that from this shoulder to this hip, this shoulder to this hip. So we'll start first with getting lengthening in this diagonal pattern because so much of sport involves diagonal and spiral motions. Да. То есть настолько в спорте зависит от диагональных движений, он начинает работать, ну, понятно, диагонально, когда он работает предыдущее, там слева направо, а сейчас слева направо. Functional diagnosis, functional. Okay, that's good. Okay, you can bring that arm down. Okay, now, to stretch the joint capsule, I'll have you roll over onto your stomach. And what I'm gonna do is I'm going Joint to, capsule is yeah. So just lift your right leg there. So I'm gonna just put him where his leg is in extension. So when he's in extension, it makes the front of the joint capsule taut. okay. То есть когда в такой позиции extension, да, то есть получается, что передняя часть сустава напряжена сейчас. And then I'll start first with just some gentle И начинается с очень to такими just stretch this whole front. мягкими сгибаниями. Doing okay? Ну, хорошо, Саш. And again, what's important, if you push from here, you don't get as much stretch on the fascial covering of the muscle. So if your hands are here, it really creates a nice stretch that goes all the way up to the attachment. Если вы держите его за голеностопным суставом, да, то есть получается, что вы теряете возможность фасадное растяжение, стретчинг там полностью отсюда до передней части бедра. Если вы тут его держите, то этого эффекта не будет. And now internal, external rotation, and you can И see внутренние how и that внешние ротации. it's a little tight there. We can improve this. So И do вы здесь this. видите, как здесь напряжение относительно большое, и он может улучшить это, уменьшить это напряжение. So I'll get him into internal rotation, Сейчас у нас внутренняя ротация идет. and then I'll find the head of the femur and just a diagonal. И найдет головка фимора и диагональное давление, опять-таки, на него. And you'll feel the head of the femur
moving against your hand. И головку вы почувствуете